Herzlich willkommen zu unserem zweiten Tag hier direkt von der IAA in Hannover aus der Halle 12 auf dem Bridgestone und Webfleet Stand. Ich freue mich unheimlich, dass Sie wieder mit dabei sind. Wir hatten gestern schon hervorragende Gäste. Andrea Brückner von Bosch war da. Wir haben gestern Einblicke bekommen in intelligente Reifen und was die uns in der Zukunft auch noch bringen werden. Und jetzt freue ich mich darauf, zwei ganz besondere Gäste zu haben. Wir werden uns ein bisschen über ganzheitliches Flottenmanagement unterhalten und meine Gäste sind hier zum einen Christoph Frost, Director Commercial Products bei Bridgestone Central Europe. Herzlich willkommen. Dankeschön, einen schönen guten Morgen. Und zum zweiten Wolfgang Schmid, Director Central Region in Dach von Webfleet. Hallo. Hallo. Es soll ja heute über ganzheitliches Flottenmanagement gehen und wenn ich mir so ein bisschen die letzten Jahre ansehe, dann war ja Flottenmanagement bei Bridgestone eigentlich schon ein bisschen Thema. Damals hieß das Total Tire Care. Heute hat es einen neuen Namen, das wir auch hier groß promoten auf unserem Stand. Wie lautet der Name und was ist eigentlich anders? Ja, Herr Neuner, Sie sprechen das Thema Fleet Care an und Sie hatten gerade die Thematik ganzheitliches Flottenmanagement angesprochen. So ganzheitliches Flottenmanagement heute ist noch nicht mehr der Fokus alleine auf den Reifen und alleine auf den Service, der mit dem Reifen zusammenhängt, sondern es geht heute deutlich weiter, deutlich tiefer und umfasst viel, viel mehr Aspekte. Und wenn wir jetzt heute über das Thema Fleet Care sprechen, was hier auch auf der IAA eines unserer Hauptthemen eigentlich ist, dann ist das die Verbindung unseres herkömmlichen oder bewährten Total Tire Care Systems, wo wir uns also sehr, sehr intensiv um den Reifen gekümmert haben und um die Reifenaspekte als solches. Und das kombinieren wir jetzt in diesem Moment mit den Leistungen und der Telematik von Webfleet Solutions zusammen, um am Ende des Tages, wie Sie es gerade gesagt haben, in diesen Bereich ganzheitliches Flottenmanagement zu kommen. Also deutlich mehr abzubilden als diese alleinige Fokussierung auf den Reifen. Herr Schmid, wie kommt da Webfleet ins Spiel? Wir haben gehört, das spielt eine wesentliche Rolle in diesem ganzen Thema. Was bringt Webfleet mit in dem Spiel? Ja, ich denke, wir sind hauptsächlich eben die IT-Leute dann dazu. Das heißt, wir sprechen jetzt davon, dass wir Reifenmanagement und Flottenmanagement zusammenbringen, was insbesondere auch für die Bridgestone-Kollegen ermöglicht, zu sagen, all das, was wir bislang schon besprochen hatten, alles, was wir unseren Kunden verkauft haben, das können wir jetzt entsprechend mit Daten belegen. Für unsere Kunden, für die gemeinsamen Kunden heißt das aber natürlich auch, wir liefern die Daten, nicht mehr nur die Reifen, sondern wir liefern auch die Daten dazu, um dem Kunden die bessere Entscheidung ermöglichen zu können. Wenn wir jetzt über Daten sprechen, haben Sie vielleicht ein, zwei Beispiele, die das ein bisschen greifbarer machen für die Kunden? Ja, aus dem Flottenmanagement raus sagen wir immer, dass wir über 80% der Kosten aus dem Fahrzeug oder aus dem LKW dann immer beeinflussen können. Das geht bei Spritverbrauch los und Ähnlichem und gibt auch die schöne Synergie eben halt zu den Bridgestone-Kollegen, weil die genau über die gleichen Themen reden. Es geht um Sicherheit, es geht um Einsparungen, es geht um Effizienz und genau in den Themen passen wir zusammen und können dort Synergien erzeugen, weil jetzt eben halt wir als ein Ansprechpartner auftreten können mit Fleet Care und den entsprechenden Zusatznutzen für die Kunden generieren können. Es geht um Effizienz also am Ende vom Tag. Wie wird denn der Fuhrpark effizienter? Worauf muss sich ein Fleet Manager denn einstellen? Darüber könnten wir jetzt rein theoretisch Stunden reden, Herr Neuner. Ein bisschen Zeit haben wir. Ja, ein bisschen Zeit haben wir. Das Ganze ist ja irgendwann mal gestartet, alleine mit dem Reifen von unserer Seite aus. Ja, wir haben irgendwann mal gesagt, wir wollen den Reifen so weit optimieren. Und Sie erinnern sich, wir hatten mal in einem Podcast davor mal dieses Thema Uptime auch besprochen. Wir hatten darüber geredet, die Aufrechterhaltung der Einsatzfähigkeit des Fahrzeuges. Und das ist alles, wo wir ursprünglich mal gestartet hatten. Aber wir gehen ja heute viel, viel tiefer. Wir gucken heute auf die Thematik Kraftstoffersparnis. Ein Riesenthema von uns als Bridgestone ist der Bereich Fuel Care. Ein Programm, das wir auch hier gelauncht haben, das wir auch hier auf der IAA hier zeigen und wo es darum geht, dem Kunden mal klarzumachen und der Flotte mal klarzumachen, welche Einsparpotenziale eigentlich im Kraftstoffbereich und wie wichtig dieses Thema gerade eben ist,
Ja, ich glaube, das wissen wir alle. Ja, also das haben wir tagtäglich in der Presse, das sehen wir tagtäglich, wenn wir an der Zapfsäule vorbeifahren und auf einmal Werte sehen, die über 2 Euro liegen. Aber wie hoch diese möglichen Einsparpotenziale sind, das ist uns oder vielen gar nicht so bewusst und ist sehr, sehr augenöffnend, wenn unsere Kollegen dann draußen bei der Flotte gemeinsam sind, in die Kalkulation reingehen und den Leuten wirklich mal versuchen aufzuzeigen, was es bedeutet, einen Reifen mit einem Label C, Kraftstoffeffizienz B oder A zu fahren, in Verbindung mit auch dem jeweiligen Rollwiderstandskoeffizienten. Und dann haben wir sehr, sehr, sehr schnell greifbare Daten und können die auf die Flotte hochkalkulieren. Also das ist einmal dieser Bereich des Kraftstoffes, der da eine Rolle mitspielt, aber dann gibt es ganz andere Möglichkeiten noch. Wir reden heute über Nachhaltigkeit, wir reden über die Möglichkeit, einem Reifen ein zweites Leben zu schenken. Hier denken wir jetzt an diesen Bereich der Runderneuerung zum Beispiel, mit unserer Bandag-Runderneuerung, wo wir wirklich die Möglichkeit haben, ein Investment, das schon mal getätigt worden ist, in die Karkasse, dieses Investment auch nochmal mit einem zweiten, genauso guten Leben am Ende des Tages zu bestücken und dort auch zusätzliche Einsparpotenziale zu generieren. Und last but not least, Sie hatten vorhin das Thema Fleet Care erwähnt schon mal und ich habe dann schon 2, 3 Worte dazu gesagt, ist es natürlich Fleet Care, also sprich die Prozesse als solches ganzheitlich darzustellen und am Ende des Tages in unserer Zusammenarbeit, die wir jetzt hier haben seit geraumer Zeit, das dem Kunden auch alles aus einer Hand zu geben, weil das ist, glaube ich, auch das ganz, ganz Wichtige an dem Thema Fleet Care. Wir sind da nicht mehr getrennt, wir haben nicht Webfleet auf der einen Seite und Bridgestone auf der anderen Seite und der macht das und der macht das. Nein, das Ganze ist zusammengekommen und wird aus einer Hand angeboten. Finde ich ganz spannende drei Schritte. Ich möchte bei dem einen mal kurz ein bisschen einhaken beim Thema Effizienz, weil man denkt natürlich zuerst immer, dass es nur um den Geldbeutel geht, aber wie im zweiten Punkt dann angesprochen, es geht auch viel um Nachhaltigkeit, denn das spart nicht nur Geld, sondern auch Ressourcen. Und wenn ich mich hier auf der IAA ein bisschen umschaue, dieses Thema Nachhaltigkeit ist ja fast an jedem Stand zu sehen. Also es dreht sich unheimlich viel darum. Herr Schmid, welche Rolle spielt denn Nachhaltigkeit bei Webfleet an der Stelle? Also ich stimme zu, es geht in ganz, ganz vielen Ständen um Nachhaltigkeit. Ich habe oftmals das Gefühl, dass das Wort Effizienz von früher jetzt mit Nachhaltigkeit ersetzt wird. Aber ich glaube, dass wir gemeinsam eben halt insbesondere in dem Bereich auch dafür stehen, diese Nachhaltigkeit weiterzusehen. Nicht mehr nur an die Effizienz von Reifen oder Ähnliches zu denken, sondern auch Nachhaltigkeit im Sinne von nachhaltigem Management und dann eben halt auch durchaus in den Bereich Sicherheit mit zu übertragen. Ja, wir wissen alle, es gibt nicht mehr unendlich viele Fahrer. Ich muss dem Fahrer was anbieten können, dass er Spaß mit diesen Systemen hat. Dann arbeitet er mit, dann kann ich auf ihn entsprechend zugehen, dann kann ich auch ihm die entsprechenden Daten liefern, dass er wieder die besseren Entscheidungen treffen kann. Und so ist Nachhaltigkeit aus unserer Sicht ein größerer Bereich, wie jetzt nur zu sagen, geht nochmal ein Auftrag mehr am Tag, kann ich nur die Total Cost of Ownership messen, sondern es geht tatsächlich eben halt weiter zu sagen, was kann ich im gesamtheitlichen Unternehmen an Nachhaltigkeit bewirken und geht dann eben halt auch in den Bereich rein, wie kümmere ich mich um meine Fahrer, wie kümmere ich mich um die Umwelt. Das heißt, da spielt ganz, ganz viel in den Bereich mit rein. Das heißt, wenn wir über Fleet Care sprechen, dann sprechen wir nicht nur über den Flottenmanager im Büro, nicht nur über den Buchhalter im Nachhinein, sondern es geht auch ganz viel um den Fahrer. Genau. Ja, also ich glaube, dass Flottenmanagementsysteme mit dem Ansatz aus dem Kundengeschäft verkauft werden müssen. Wir müssen den Leuten was bieten, dass die diese Lösung gut finden. Dann funktioniert. Das geht auch in diesem Bereich Datenschutz, Daten aufnehmen rein. Wir sind aus dem Flottenbereich völlig raus zu sagen, wir sind ein reines Überwachungstool. Ja, das war vielleicht vor 10 Jahren, vor 15 Jahren dann eben halt so. Mittlerweile geht es darum, dem Fahrer etwas anzubieten, dass er sagt, diese Lösung finde ich cool, ich bin bereit, diese oder jene Daten zu teilen, weil ich den entsprechenden Vorteil davon habe. Das geht beim Druck vom Frachtbrief los und kann eben halt auch sein, dass er 10 Minuten abends früher zu Hause ist. Das heißt, es geht ganz viel um Kommunikation, um Kollaboration zwischen Fahrer, zwischen Management im Büro, in der Disposition. Finde ich ein ganz spannendes Thema. Wenn wir unseren Blick jetzt ein bisschen weiten, ich habe heute noch ganz viele Gäste, unter anderem haben wir Volta Trucks zu Gast zum Thema E-Mobilität, wenn wir viel hören, auch
Kollege von Bridgestone wird uns ein bisschen einführen in das Thema Reifen und was ich bei der E-Mobilität da beachten muss. Was sind denn so die Trends, die Sie sehen, Herr Frost, hier auf der IAA und aktuell im Markt allgemein? Ja gut, wenn wir jetzt hier über die IAA als solches sprechen, dann haben wir natürlich als allererstes mal das Thema E-Mobilität. Ja, da brauchen wir bloß in die Halle weiterzugehen, Halle 11 neben uns, und sehen die ganzen Test-Drive-Möglichkeiten und sehen dort, was an E-Fahrzeugen bewegt wird. Das ist ein Riesenthema und dieses Thema wird uns weiter bewegen natürlich, vor dem Hintergrund auch der Reduzierung des CO2-Ausstoßes, generell im Rahmen des European Green Deal, wo wir uns ja gewisse CO2-Reduzierungsgrenzen gesetzt haben als die EU. Und dieser Trend, der wird auch irgendwo mit uns verbunden. Sie hatten gerade gesagt, der Kollege wird später nochmal über Reifen innerhalb des Bereiches Elektromobilität sprechen. Und dem Reifen, dem Rollwiderstand des Reifens, dem kommt hier ein ganz elementarer und wichtiger Bestandteil mit zu, weil beim normalen verbrennungsbetriebenen Fahrzeug tut der den Kraftstoffverbrauch nur als solches steuern. Sie haben einen Liter mehr, Sie haben einen Liter weniger, Sie haben 2 Liter mehr. Hier in diesem Falle geht es dann um die Reichweite. Hier geht es darum, ob der LKW 300, 280 oder 260 Kilometer hält. Und das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, was uns mitbewegt natürlich und was wir auch als einen absoluten Trend hier sehen und wo wir als Bridgestone uns auch versuchen, sehr, sehr stark in die Entwicklungsarbeiten mit einzubringen. Das andere Thema, was wir weiterhin sehen im Markt, ist dieses Thema Uptime, das ich vorhin schon mal angesprochen hatte. Also die kontinuierliche Einsatzfähigkeit des Fahrzeuges, des Fuhrparks gewährleisten. Und das ist, wie wir vorhin schon gesagt hatten, sehr allumfänglich. Das berührt nicht nur den Reifen, das berührt vorbeugende Wartung, das berührt den Luftdruck, das berührt weitere Detailanalysen des Fahrzeugs, die über die Telematik abgebildet werden können. Also dieses Uptime-Thema ist ein ganz, ganz wichtiges Thema in Verbindung mit der weiteren kontinuierlichen Kostenreduzierung. Und da kann ich immer wieder nur noch mal auf dieses Thema Fuel ansprechen, Kraftstoffersparnis. Da werden wir uns weiter darauf fokussieren müssen, weil jeder Liter, der heute irgendwo eingespart werden kann, ist mehr denn je Kostenreduzierung und Geld für unsere Kunden und für die Flotten. Das heißt, es bleibt beim sparsamen Fahren, wahrscheinlich unabhängig davon, ob es ein Verbrenner ist oder energiesparendem Fahren, wenn wir im Bereich Elektromobilität angucken. Wie richtet sich denn Webfleet auf die Thematik von EVs, Elektromobilität und weiteres ein? Wie gesagt, wir sehen, es ist überall Thema. Also ich fühle mich natürlich beim Thema EV, fühlen wir uns zu Hause. Wir zeigen es hier an ganz, ganz vielen Stationen, was wir machen können. Wir können in dem Bereich des Übergangs auf EV helfen, weil wir die entsprechenden Daten haben und wir müssen niemand in eine EV-Lösung reinquatschen. Wir müssen auch nicht den Strom dazu verkaufen, sondern wir liefern die Daten, dass unser Kunde die entsprechende Entscheidung treffen kann, datenbasiert. Und wenn er die getroffen hat, vielleicht auch nur mit einer Teillösung oder mit einer Teilflotte sich zu elektrifizieren, dann geht es natürlich weiter, dass die Anforderungen im Flottenbereich dann doch auch nochmal, ja, ich will jetzt nicht sagen mehr werden, aber sie ändern sich zumindest auch zum Teil. Und auch in dem Bereich können wir wieder unterstützen. Wir können Ladeprotokolle rausgeben, wir können zeigen, welches Fahrzeug wird wann, wo und wie geladen. Und das geht jetzt schon bis in den Bereich Batteriemanagement rein. Also um da den ganz, ganz großen Bogen zu machen, weil es um Zukunft geht, um zu sagen, der Wert von einem Fahrzeug wird maßgeblich über die Batterie verhandelt. Und auch dazu können wir die entsprechenden Daten liefern. Wobei es insgesamt, denke ich, eben halt wichtig ist, und dazu lade ich wirklich alle Leute hier auf der Messe ein, an die einzelnen Stände hinzugehen, die einzelnen Funktionalitäten anzugucken. Es ist viel im Bereich Sicherheit, ich gucke gerade rüber bei Kameras dann eben halt auch. Jeder soll bitte entscheiden, wo er sich im Augenblick im Bereich der Digitalisierung befindet. Und wir nehmen dann das nächste Stückchen weiter. Das heißt, wir können ihn mit auf die Reise nehmen, ganz egal, ob er aktuell von Benzin, Diesel oder Gas kommt oder auch da irgendwo einen Wechsel machen will. Zukunftssicher mit Elektro und allem, was da noch kommen wird. Mit allem, was da noch kommen wird, ist so mein letztes Stichwort. IAA ist natürlich immer auch so ein Blick auf die Trends und auf die Zukunft. Ich würde Sie beide gerne fragen, wenn wir jetzt mal so ein bisschen in die Zukunft schauen. In 2 Jahren sehen wir uns wahrscheinlich wieder hier. Worüber reden wir dann? Was wird die Zukunft bringen? Vielleicht, Herr Schmidt, Sie zuerst?
Also ich glaube, es wird weiter um Nachhaltigkeit gehen. Das Thema wird auch in 2 Jahren nicht abgeschlossen sein. Ich glaube, dass weiterhin die Trends, was wir gerade schon besprochen haben, Fahrermangel, ich befürchte, das Problem haben wir in 2 Jahren auch nicht gelöst. Ich glaube sogar, dass dass die Leute noch sensibler damit umgehen werden, dass der Run auf die guten Arbeitskräfte, dass der sich noch verstärken wird und dass die Unternehmen verstehen, dass sie eben halt auch, wie ich es vorhin schon gesagt habe, den Leuten was bieten müssen, um die besten Arbeitskräfte bei sich zu haben und andererseits natürlich auch vielleicht mit Arbeitskräften durchzukommen, die sie vielleicht vor 10 Jahren nicht eingestellt hätten. Und ich glaube, das sind so die Trends, insbesondere eben halt jetzt Nachhaltigkeit und dann, wir müssen eben halt die Räder am Laufen halten. Andere Lösungen haben wir nicht, also werden wir es in irgendeiner Form gemeinsam hinkriegen. Das heißt, unterstützende Lösungen, vielleicht sogar autonomes Fahren oder vielleicht auch andere Fahrzeuge, wo ich gar keinen Führerschein brauche. Ich denke da an Lastenkrafträder oder Ähnliches. Herr Frost, wo sehen Sie die Trends? Worüber reden wir in 2 Jahren? Also ich glaube, ein Thema, wo wir heute schon sehr, sehr stark drüber reden und so die ersten Snapshots davon zeigen wir hier auch schon auf dem Stand, ist die komplette Digitalisierung des Reifens. Und wenn man so über die Jahre, Jahrzehnte zurückgeht, dann war der Reifen immer schwarz, rund, hat seinen Job gemacht, hat ihn gut gemacht, aber er war nicht digital eingebunden in alle Prozesse, in die komplette Lieferkette, in die Herstellung, in das, was man aus dem Reifen eigentlich auch lesen kann. Und da sind wir gerade dran und da lade ich jeden ein, hier auf der Messe auch gerne vorbeizukommen und sich das Ganze von uns mal so ein bisschen erklären zu lassen, wohin es da geht. Aber es geht wirklich so weit, dass wir in der Lage sein werden, ganz klar die Profiltiefen eines Reifens während des Betriebes zu messen. Wir werden dahin kommen, vorhersagen zu können, wann ist der Reifen abgefahren. Wir werden den Nachschub in dem Moment schon kreieren können. Wir werden uns Ladungszustände des Reifens anschauen können. Ist der LKW richtig beladen? Kriegen wir dadurch Sicherheitsrisiken oder nicht? All diese Themen gehen im Rahmen eines digitalen, deswegen sage ich eines voll digitalisierten Reifens. Und das ist der Riesentrend, der uns als Bridgestone da bewegt, den wir zusammen mit Webfleet, mit den Plattformen als solches jetzt auch weiterentwickeln und kontinuierlich weiterentwickeln. Das wird für uns das Hauptthema sein. Natürlich neben den Themen der Nachhaltigkeit, neben dem Thema der Runderneuerung, die wir Stück für Stück in unserem Portfolio ja schon heute haben, die wir weiter nach vorne bringen wollen, um dort auch weitere Nachhaltigkeitseffekte als solches zu kreieren. Aber nochmal zurückkommend, das Hauptthema, und das wird uns mit Sicherheit die nächsten Jahre zusammen weitertreiben, wird der vollkommen digitale Reifen mit all den Möglichkeiten im Rahmen, und Sie hatten es vorhin mal gesagt, ganzheitliches Flottenmanagement, im Rahmen eines ganzheitlichen Flottenmanagements abzubilden. Der digitale Reifen, IoT, super Stichwort, denn wer es vielleicht verpasst hat, darüber haben wir gestern auch schon gesprochen. Und wenn Sie da noch Interesse haben oder sonst Fragen haben im Laufe des Tages auch, schreiben Sie einfach einen kleinen Kommentar. Dann kommen wir auf Sie zu, schicken Ihnen im Zweifelsfall nochmal einen Link, dass Sie die Aufzeichnung sehen können. Ich bedanke mich recht herzlich bei meinen beiden Gästen. Schön, dass wir darüber sprechen konnten. Bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Vielen Dank. Sehr gerne. Und bei uns geht es gleich weiter mit einem Tag, der ganz im Zeichen der Nachhaltigkeit und auch der Sicherheit steht. Wir werden Gäste haben, die über Retrofitting, also Nachrüstlösungen sprechen im Bereich der Elektromobilität. Ich habe Lytix zu Gast, ich habe Volta gleich als nächstes und da freue ich mich ganz besonders drauf. Bleiben Sie dran und wenn Sie Interesse haben, einfach auch persönlich vorbeizuschauen, kommen Sie vorbei, Halle 12 hier auf der IAA und gleich geht's weiter. Willkommen zurück bei den Mobility Talks von Webfleet hier auf der IAA. Ich freue mich jetzt über elektrische Trucks zu sprechen. Hier mein Gast. A very warm welcome, Carla Dittrieu, Director Business Development of Volta Trucks
Nice to have you here. Thank you, Michael. Thank you, Bridgestone and the Webfleet team for your hospitality. Volta Trucks is showing something very special here at the IAA. Can you just tell us, what are you presenting? Absolutely. Definitely something special, something unique on the market. Today, the first ever purpose-built electric vehicle, the Volta Zero, a 16-ton that's meant for urban distribution to save the planet, so remove carbon emissions from urban distribution, but also save lives. We've developed the Volta Zero to be as friendly and as safe as possible for vulnerable road users, as well as drivers, and finally attract more women and younger generations to the industry. So it is called Volta Zero. Yeah. What does a zero stand for? So since the beginning, the vision and the mission was to bring a 100% electric vehicle to market to respond to low emission zones flourishing all across Europe. The idea is to remove NOx, particles, emissions from our cities. We know that this is where we can have the biggest impact because it is now where traditional trucks and ICE trucks are causing the most damage. So ideally, as sustainable as possible, all through the supply chain and all through the operations and the second life of the vehicle. All right, and you just mentioned there is a second pillar to the whole concept. It's about safety. What is the reason behind that? So the biggest selling point, the biggest USP for us is around the cabin and around the fact that we designed the vehicle from a blank piece of paper. So we were lucky enough to not have any legacy, so remove 90% of mechanical and spare parts compared to any diesel vehicle. And because we didn't have the combustion engine and the gearbox at the front of the vehicle, we've had complete freedom around the design. So the idea is to place the driver in the center of the vehicle to optimize his vision, lower his driving position, but also enable them to help in and out from both sides. So whether you're in London or in Paris, drivers don't have to step in and out into traffic lanes, cyclist lanes. And to illustrate the damage that the traditional conception of trucks today, in London there's a study that says that 4% of the traffic are trucks, Right. but they are responsible for 78% of fatal accidents with cyclists and 26 with pedestrians. So the ratio here doesn't make sense. We need to do something. We're bringing to market a major disruption. See, that's what I find very, very interesting, because when you look at it at the first glance, you think, oh, it's all about the engine and it's electric, okay, this is new, but really there is a complete different vision behind it. You really made a truck from scratch without anything that traditional truck would have. I once heard you mention that it is very important that you lowered the seat, and now the driver can actually look the pedestrian or the cyclist in the eye. So is that an important thing? For sure. AGVs or trucks now as citizens, we often have this image of a scary, a noisy, a pollutant work tool, right? And here the idea is to change that completely, actually give a better driving experience to truck drivers. And to give you, again, an illustration, there's more than 300,000 truck drivers missing in Europe and the US, right? There's a major shortage when we know that post-COVID, post-Brexit, the e-commerce is now, skyrocketing. And there's no necessarily any supply on the market in terms of trucks and no workforce to supply the end customer. So going back to your point, sorry, I went all around, but the direct vision is extremely important, in fact, and the lower position as well. It's like a SUV height. So if you were in a Range Rover, basically, and the idea is to be able to see low, to actually see kids, and any object around the vehicle. Yeah. You just mentioned the driver shortage, and I think it's a major issue around here at the IAA as well. Yeah. And you just mentioned as well that Volta Trucks makes it more interesting for women to drive trucks. How do you achieve that? Because we know there are very, very few women
driving trucks right now? So 2% of women drivers in Europe, 11 in the US. Huge potential to get more drivers here, Massive potential. We're only targeting half of the population. How does that work, right? So we need to do something. And about young generations as well, 55 years old average. So again, there's a major window for us to make it more attractive for all, So be more inclusive, make it more comfortable, make it more attractive, and give operators a retention and a competitive tool when it comes to recruiting these people on the market, right? So again, major opportunity, and this is a little bit of the social facet of what we are doing. We're not selling trucks, right? We are responding to environmental, social, and societal challenges that are tackling this industry. So it's not about four wheels and an engine, it's really more... It's more sexy than that, yeah. Yeah, a bit of lifestyle and just addressing what actually is the problems right now, right? Yeah, absolutely. So I saw very few mirrors, I saw a lot of monitors, a lot of assistance systems. Is artificial intelligence a major driver in the future in the truck business? What do you think? Yeah, absolutely. I think digital experience is one. On the driver side, we want to gamify, so have more gamification of the driving experience as well. For operators, we want to optimize time, cost, efficiency. For sure, this is becoming also for us as consumers an important selection criteria when we purchase. So again, we are in an industry with very tight margins, right? The operators out there, in terms of TCO, in terms of cost, are looking at everything, right? So we needed to make it as efficient as possible. On the maintenance side as well, being able to predict as much as possible the potential assistance or repairs needed. And to do that, Bridgestone is also one of our key partner, right, to do this, because you guys are not only looking at the hardware, but also all of the software, the predictive maintenance that you can provide to the end customer ultimately. It's all about the uptime, right? Right, yeah, we actually will talk about EV tires later on. We get an insight what is important there and the solutions we've got in store for EV management from the fleet side. The IAA is always about trends and innovation. What kind of innovation and trends do you see in electric mobility? Will it be vehicle to grid, vehicle to home? Will it be, we see a lot of hydrogen and fuel cell around. What do you feel will be the hot topic in 2 years' time for the next IAA? I think what we've seen, right, in the last few months already is incredible. Personally, and if I speak on behalf of Volta Trucks team, we do celebrate competition, bringing in solutions, because all of us, we need to make a marketplace. We need to create supply. There's a demand, right? There's enough demand for everyone to live and succeed and make money, business, right? So we celebrate that because that's going to create, again, a better ecosystem for our customers to pick from. What I do see personally is that it's not only going to be electric, it's not only going to be Volta, it's going to be all of us supplying a very large market with very different use cases, right? You can't think about supply chain as, electric is going to be the best solution out there. It's going to be a mix between, the current technologies available that will probably phase out as new technologies will improve and money will be invested to make it, even better. And we talk about range anxiety, etc. This is going to phase out as well. Now, I think where we differentiate ourselves from our friends out there is our ability to start from a blank piece of paper, right? So what we've been able to do in 2 years, which is me joining the business as the oldest employee to right now more than 550 employees in 2 years. Starting production, right, with Steyr Automotive in Austria, more than 6,000 trucks in pre-order. That I don't think anyone can do, right? You need to start from a blank piece of paper, not have legacy, not have grease in the machine, if that makes sense. Clear vision, back up financially, and then you can do that. But it takes time for OEMs, and that's totally understandable. But this is where we have the impact, right?
So we'll see in the next couple of weeks the first Voltas on the streets. Yep. That'll be really exciting. Absolutely. For everyone who's here at the IAA, if they want to see you and your trucks, where do they have to go? Booth 20. Booth 20? Booth 20, this is where we have the booth, the static vehicle, and a lot of experts on the charging infrastructure, insurance, maintenance and service, the product, from all across Europe, because now the team is very multinational. And then in the C11, so Right. just next door, we have finally trucks driving on the testing grounds. So I encourage anyone that wants to have the experience, hop in with our instructors and get some real life experience. We've moved away from the PowerPoints now. We're delivering on the promises, and we finally have trucks rolling. So massive achievement for the team. I'm very, very excited. I've already been over there. I haven't driven so far, but I saw it and it looks awesome Come in. from the outside and from the inside. Thank you very much Thank you, Michael. for answering my questions. Thank you all. Right. Und hier als nächstes zu Gast wird sein Mariska Matadin, um uns ein bisschen zu erzählen aus der Webfleet-Brille. Wo sind die Trends in der Elektromobilität? Wo wird's hingehen? Ich freue mich unheimlich drauf. Freuen Sie sich auch drauf? Und seien Sie gleich wieder dabei, wenn es hier weitergeht auf der IAA hier bei Webfleet. Willkommen zurück zu den Mobility Talks hier auf der IAA. Ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Gerade haben wir ganz spannend gehört, was Volta Trucks präsentiert hier auf der IAA, und mit Elektromobilität geht es weiter. Jetzt mit ein bisschen der Brille von Webfleet, und wir schauen ein bisschen so auf die Trends und was passiert. Here is my guest, Mariska Matadin. And now I have to look because it's a long title. Manager Business Development, EV Strategy and Incubation. Mariska, before we dive into electric mobility, let's get to know you a little bit. With that long title, what are you doing in Bridgestone Mobility Solutions? Yeah, thank you, Michael. I'm responsible for the strategic partnerships within Bridgestone. I'm trying to find the right partners for with the right value and solutions for our customers, and creating the right ecosystem for our EV engagements. So you're always looking for new partners, a lot of things happening around us, so you're always with the startups, the innovations, is that right? Yeah, that's absolutely right. We are working on future projects. Right. When we talked earlier, what brought you to Bridgestone and Webfleet? I heard that when you were a child, you had a rather unusual playground that sort of Yes. planted your enthusiasm. Yes. What is that about? Yeah, thank you, Michael. Yeah, so I grew up in a garage around the corner, and indeed, I was working on several cars, everything that had tires. I was working under the hood, let's say. Back then, you could see something under the hood. Nowadays, you only see the frunk and some shoes. But back then, you had something to do under the hood. So I was working on cars, actually. So I was under the car, around the car, everything repairing. It was really nice to do so. Yeah. So when I was learning how to ride a bike, you were already fixing cars. Yes, indeed. And it was really enjoying. So you are a real car maniac, you can say. You can say that. And what was the moment you had the feeling it's not about diesel and fuel, but it is about e-mobility? Yes, well, that's a really good question. And yeah, I saw sustainability as part of my lifeline. So it's not something that comes along with only with cars, but also, living your life as a prosumer, having solar panels, having your own battery storage, having your own charger at home.
So being a prosumer, having a zero carbon housing is also something that is really important to myself. But that also comes along with your car, because mobility is super important for me to come from A to B. And e-mobility started a while ago for myself. My first car was 5 years ago, was also electric, was a Renault Zoe. With 150 kilometers, it's enough for the Netherlands to drive from A to B. But I had some range anxiety with 150 kilometers, I need to be honest. And nowadays we see a shift happening towards more kilometers, which is more exciting to drive an electric vehicle. Yeah. So we are in a change towards e-mobility. Yes. I think we can see it all around us. But where are we now, right, in this time, in the matter of change? Where are we now? Yeah, where are we now? We are now in the middle of the change, of the EV transition. I would call it the EV revolution. Right. Because what we see now happening around us is not anymore why do we need to change. The question is now when do we change and how do we change. So the shift is happening, and the mind shift is the mind is also shifting towards how do we generate, for example, our fleets towards more electrification. And there are different questions now. The ball game is different now, and I'm super excited to see how the mind shift is shifting, and how we could, as Bridgestone, accelerate that. So now is more or less the time that a lot of people realize there is a change. Yeah. What will happen in the next 5 or 10 years? What are the next steps in that revolution? The next steps in the revolution are cracking the numbers. To be honest, it's all about numbers. So the TCO is super important. So what is your return on investment if you go from ICE to electric? That's one. And the second part is also how do we combine this electric electrification journey towards a greener environment for yourself as a customer. For example, if you have a depot, how do you green your fleet? So what do you need to do? You need to add solar panels, you need to add your electric fleet. How do you connect this whole system? So how do I see the future is we are going to a more sustainable future, also regarding mobility. So the connection is really nice to see. All right. Thinking about our customers who are probably right in front of the chain. Yeah. Webfleet has to offer a couple of things to support them when they're doing the change. We've got reports, we've got recommendations, we've got partners. I spoke to them yesterday, Chargelise here at our booth, that can make great recommendations which car should be changed and which model would be recommended. Obviously, there is a big change for fleet managers here because the questions are different. How will the role for fleet managers change in terms of e-mobility? Yes. Yeah, so the role will change towards a more, so first of all, I mentioned it earlier, cracking the numbers, what is my TCO? And the second part would be also, what do we need to electrify my fleet? I mean, what type of cars do we need? So the fleet manager will be more overall, as an overall position in the company to see how can we start from our ICE vehicle and how do we make it an electric one. And the biggest change here and the biggest importance here is how do we also get our employees with us. That is also something that's super important because they're used to go to a gas station, but now they need to change their whole mindset. So in the end, it's again about the mindset shift, and that will also depend on the fleet manager. So what will be the different assets they have to manage? I mean, right now it's all about drivers and orders and maybe maintenance. Yeah. There will be more in the future, right? Yeah, I started the discussion that I was working under the hood back then. But now if you're looking to an electric vehicle and you look at under the hood, then you find nothing because we have a battery package. So the next asset what also needs to be involved and where we also find our role is the battery management and the battery health. How do we predict the biggest asset of the electric vehicle, which is the battery? So we're also trying to get more knowledge and gain more knowledge about the batteries over time. And how could we predict that situation? So that is also something that we are helping fleet managers with. And when you talk about battery health, I think there are two main contributors. One is how do I charge? The other one is how do I drive? Yes. Can we influence driver behavior from Webfleet side? Yes, indeed. We can influence that.
we have some toolings in Webfleet to influence the behavior, to know how to get more kilometers, how to get more range out of your electric vehicle. So we are optimizing their fleets in that sense. And on the other hand, we're also trying to see how can you serve your CO2 emissions. So that goes along with your driver behavior. So yeah, those toolings we also have in our Webfleet solutions. Right. When we're looking into the future, we see also a lot of things about artificial intelligence, self-driving, autonomous driving. Yeah. Is there a change in the business? You are the one who are with the trends and innovations? Yeah, no, this shift is happening. I mean, it's not about how, but it's about when. And the shift around autonomous driving is also happening. We see a lot of roads changing. We see a lot of trucks also at the IAA also adapting to autonomous driving. We see last mile deliveries adapting to autonomous driving. So yeah, the change is happening. And we're also looking at the trend as Webfleet. Yes. So if you put you in the shoes of a fleet manager right now who watches our show and Yes. get the feeling, e-mobility, I think I have to make a move or think about it. Yeah. What would be the steps you recommend for him within the next couple of months? Yeah. The starting question is how does my fleet look today? What do I need? What do I need for fleet? What type of cars do I need to change? And the first question is, where do I find a party who can deliver me end to end? Because I know as a fleet manager, I talk to many fleet managers, and they're a bit worried about do I need to talk with 10 parties? Do I need to have different hardware, different software? No, we can offer one solution at one place as the end-to-end, as one to as from end-to-end, and I think that is something that fleet managers are seeking for. The convenience about and around EV is super important for them. I think it's a very, very good thought to wrap it up. One very last question. You've been around the IA a little bit. Is there any trend I missed? Is there any innovation you saw? You said, don't miss that, go around, see that booth? Yeah, what I see at the IAA, what I saw at the IAA was super fascinating were the last mile vans. Right. There are many here, from the pizza bakery stores, the grocery deliveries. So it's super nice to see that a lot of parties are stepping into this last mile. So that was for me fascinating to see that many parties are stepping up, also in an autonomous way. So the next time you will get your groceries without any driver, and that is fantastic to see. I think that is super interesting that we're not only seeing a change in how it is operated, we already actually see a different range of vehicles, smaller, more for the city and everything. Thank you very much for being here. Be super interesting. Thank you so much, Michael. Und danke auch Ihnen wieder fürs Zuschauen. Es war für mich wirklich super interessant. Ich hoffe für Sie auch. Wir machen gleich weiter. Dann wird es nämlich noch ein bisschen technischer. Ich habe es vorher schon mal kurz versprochen. Wir werden über den Reifen sprechen und warum der Reifen bei der E-Mobilität ein bisschen anders sein sollte wie der normale. Seien Sie gleich wieder mit dabei. Ich freue mich auf Sie. Bleiben Sie dran. Und wir sind wieder zurück hier auf der IAA bei Bridgestone und Webfleet und bei unseren Mobility Talks. Carla und Mariska haben uns gerade einen guten Einblick gegeben, wo der Trend hingeht in der Elektromobilität. Und jetzt wollen wir ein bisschen mehr ins Detail gehen, ein bisschen mehr die Dinge auf die Straße bringen. Denn es geht um Lösungen und um Reifen, die bei der Elektromobilität eine große Rolle spielen können. Und ich habe wieder zwei wunderbare
Gäste mir eingeladen. Very warm welcome to Maurizio Stecco, General Manager, Commercial Product Planning, Bridgestone. It's a pleasure. Good morning. Good to have you here. And Shores, the Cruyff Webfleet Head of Sales, Bridgestone Mobility Solutions. Welcome to you as well. Thank you. It's a pleasure to be here. As I said, we just talked about a lot of e-mobility and the trends and where the travel will lead us. Now, we had a great example with Volta about the EV trucks, and we have a connection with them. Just to pick that up, Maurizio, from a Bridgestone tire point of view, what is the impact of e-mobility on tires? Well, generally speaking, the electrification through batteries is increasing the load on the axles of the weight. More specifically, the possibility to allocate batteries along the chassis is increasing the load on the front axle. And we hear more and more from OEMs the request of higher load index tires on the front axle. The other impact that I would mention is on the different force and torque applications to the tires on the drive axle. Indeed, the electric engine is capable to provide high torque level at low speed, at low revolutions, and this is used during acceleration. But the great benefit of electric vehicles is also that they can recover the energy during braking. So even if in an internal combustion engine vehicle, normally the braking force is more shift to the front axle due to the load transfer, in reality on an electric vehicle engine, the need to recover more energy makes a partial shift of braking force also to the drive axle and therefore to the drive axle tires. So that means that the challenges for the tires fitted on the drive axle is big more than if comparison with combustion engine trucks. And this could bring higher wear if not counterbalanced with some specific technologies to mitigate that. So there are different challenges to the tire when you're driving e-mobility. So as a fleet manager, you have to think a little bit differently. How can tires contribute to the EV operations, Maurizio? Well, linked with the previous questions, I would say that two major contributions, of course, are tires with higher load index and with improved wear characteristics. By the way, speaking about load index, we have also to say that with higher load index, we give to the truck designers more flexibility in using all the degrees of freedom that the electric powertrain is giving to them in positioning the engine, in positioning the batteries and the electronics. There is also a third important component, maybe even more important for EV than for internal combustion engines, which is the rolling resistance. Of course, in an internal combustion engine truck, the lower the rolling resistance is, the lower the fuel consumption is during motion. But in case of an electric vehicle that's using regenerative braking, the lower the rolling resistance is, the higher is the amount of energy that the truck can recover during deceleration and braking. So this is indeed a major benefit that we can provide with low rolling resistant tires. We often hear about range anxiety when we speak about electric vehicles. Yes, we do believe with that low rolling resistant tires we can support to mitigate or eliminate this anxiety in the mind of our customers. And with these details in mind, how does Bridgestone address these new challenges? The reply to this question is embedded in the Enlighten technology package that we are developing. Enlighten is a set of technologies that will provide best-in-class tires with a substantial step up in terms of sustainability. And let me give some examples on that, because in the Enlighten technologies package, we are considering all the needs of the electric vehicles. So, for example, when speaking about wear, the technical challenge is to limit the slip of the tread. And in this case, we are developing low deformation patterns. We are using advanced shaping technologies like the 3D technologies, for example, as well as new technologies for compound. As regards the rolling resistance, we are using more and more higher stiffness patterns and higher stiffened patterns geometry, like the closed geometry. And we are developing also new technologies, not only for the cap compound, but also for the casing compound as well. And as regards the load here, we are concentrating more on casing technologies.
Here we have developing and extending not only the current high durability technologies that we already have, but we are working specifically on the belt and bead area technologies to increase the load index. Of course, all of these performances up will not have any negative effect on the rest of the tire performances, while at the same time the Enlighten package will support us and will help us to substantially step up in sustainability and circular economy as well. All right, let's get more specific here, Maurizio. Let's put the finger down. When we talk about trucks and buses, what are the options for a fleet manager in the lineup of Bridgestone? What to pick? But of course, we develop and we will develop tires take into account the vehicle park evolution and customer needs first in order to provide the best balance in terms of cost and performances. And let me give also another example in this of what I mean by that. And I would address the UAP2, the urban all position to the city bus tire that we launched last year and is also showcased in our booth today. Because we have considered all the EV vehicles need for the development and the core development of this tire. For example, of course, higher load index to fit the tire in the front axle of the bus. Right. Improved wear characteristics to fit the tire on the drive axle of the bus. Low noise in order to ensure a smooth riding to the customers, and very low rolling resistance in order to ensure a much more efficient energy recovery. This is just an example, of course. We are monitoring closely with our partners, with OEMs, also the evolution of the electrification on the other trucks categories and bus categories. Our understanding in this moment is that for the short midterm, we will observe a high speed of electrification on all those categories that are somehow related to the inner city application, like last mile delivery, like waste collection, like inner city distribution. And for those, we are already considering the needs in our development plans and in our roadmap. For other truck categories more related to long haulage and long mileage, maybe it will take a bit more time, right. But we do see also in the IAA how the batteries technologies are evolving, how promising the fuel technology is. So it's just a matter of time that we will do see the expansion of electrification also to long haulage trucks. And on this, we are fully implementing in our plans and roadmaps all the tire features that we will need. Thank you, Maurizio. It was a great insight in the technology as well with the tire business. We had now a great view about the tire point of view, and we're talking about fleet care here all the time. So Bridgestone and Webfleet working close together for the customer. Looking at the tire point of view from EVs was one part, but obviously the fleet manager has a lot more to think about. Yours. Before we dive into that, you do have an EV background, you told me, so you already worked with EV fleets in your former life, is that right? Yeah, I've worked with EV fleets for quite some years now. Obviously also concentrated very much on public transport, bus operators. They tend to be very front runner in EV adoption all across. So I think the development of EV fleets really has a good background in the transport sector, but you see adoption all across right now, and it's for most companies it's not a question of if they will do it, but it's more like, okay, when are we going to make the transition to electric vehicles? Right, and when we look at fleet managers, they have to think about picking the right tires, but their role will change. There's a lot other things they have to take care about. What is it that you see the fleet managers have to adopt or think about in future? Yeah, so I think the role of a fleet manager is becoming more and more complicated with the rising come of EV fleets. For instance, if you look at the total cost of ownership of an EV, it's significantly different than calculating total cost of ownership for, let's say, your regular combustion type of vehicles. And of course, the tire component, it's a relevant component of your total cost of ownership. But with EV, there's a lot of more things that come to a fleet manager to take care of.
I mean, fleet managers, they need to start thinking not only about the vehicles, but also about the entire ecosystem around the vehicles. So you need to look at your charging infrastructure. You need to look at your how you maintain your fleet. It's significantly different than a regular fleet. You need to look at how to prevent range anxiety from drivers. How do you deal with that? How do you manage driving behavior of your drivers? Because that all has an impact on the range that vehicles can drive, for instance. Just to name a few. So there are many challenges. How does Webfleet maybe already now address these kinds of challenges? Yeah, so we make things transparent. We try to aggregate data that enables fleet managers to use that data and make them into actionable insights. So for instance, again, tires is a core component of the cost of a fleet, but a battery component is also very costly. And for instance, by measuring state of health of battery, state of charge of battery, making sure your chargers are optimized every single time that a vehicle leaves your premises, and make sure that they can make the round that they need to make. It's very important to manage that and make sure that the data that is available is used for optimizing all those aspects. So from a Webfleet point of view, does it matter if you have a combustion engine or an EV? Do we care if it's a diesel or gas or electric? So we facilitate all types of vehicles in our platform. We aggregate data from all types of vehicles with all types of energy sources. Obviously, one of our ambitions is to become number one at EV, and that is also where we are investing heavily if it comes down to the development of our types of solutions. Enabling EVs to be visible in our platform, it takes a bit of a different approach, because there's a process, it's called canalization, right. And I don't want to get too technical here, but we basically technically tear down the vehicle and try to understand how a vehicle works. So you need to look at the brand, but you also need to look at the brand type. And even more sophisticated, you need to make sure that you understand the behavior of the battery, and that can even differ by production date. So you really need to understand the vehicle and how it's fabricated to be able to visualize all the data that is available. Most important data, for instance, is battery state of health. If we are able to visualize the performance of a battery, we can also advise customers how to prevent or how to extend the battery lifetime of a vehicle. Now, battery is one of the most crucial and costly components of an EV. So if you can extend that by 20%, that has a huge impact on let's say, your total cost of ownership. I see. So when you do the first steps now, it doesn't really matter if you got all combustion engines and you bring in a few EVs. You can see all on the same platform in Webfleet, and you just learn step by step. Is that about right? Yeah, I see it as a bit of a phased approach. First, it starts with the acknowledgement and the desire of companies to move away from, let's say, traditional types of vehicles and move into new types of vehicles, like EV types. We also need to make sure that the services that these companies are able to deliver does not go down by making this transition. So we need to be able to visualize the data to determine, okay, how much % of my fleet, right, is likely to also be serviced by EVs. So that's the first step. But as mentioned before, you also need to look at the infrastructure around it. You need to make sure that your charging infrastructure is up to date and also facilitates the ambition to move to EV. Smart charging solutions come in place. With the increasing cost of energy at the moment, it becomes also more important to charge your vehicles at those times at the day where it's most cost effective. So with smart charging solutions that we're also developing, right, you enable the customers basically to charge at those moments where energy is least effective. And then what I mentioned before, battery state of health, battery performance,
deep analysis of battery performance is really important to extend the lifetime and make sure that you have a healthy fleet with EV combined with current fleet. So in the end, it always comes down to gather the information, represent them to the fleet manager, and he can take care of all that matters to make his fleet as vivid and as healthy as possible. Absolutely, yeah. Last question. We saw one trend is e-mobility here at the IAA. What do you think, maybe to both of you, is another trend we will see in the next 4 years? That's a good question. I think the trend for many companies is not only think about transition to EV, if it comes down to EV, but I think what is also a trend is that people or companies start to exploring their vision on sustainability. Right. And I think there's huge opportunities there. Sustainability is quite broad. It's not just about the fleet, but there's a huge opportunity to include fleets in your vision, your tactics to move to more sustainability. And look at the possibilities to decrease carbon or increase safe driving behavior by including fleets in vision and a mission to drive sustainability in companies. Right, Maurizio, what is your feeling? We offer advanced tire solutions. Is the next trend more data, and more data? Yeah, for sure more data management, but I fully agree with Shorts that sustainability is and will be a key trend in the near future, linked with e-mobility, how e-mobility can help on sustainability and vice versa, how sustainability can fit with e-mobility. So indeed, I also think this will be a key trend in the short term as it is already now. Thank you very much. I learned a lot. It was great insights on how to manage e-mobility, even now and in the future. Thanks for having you. Thanks a lot. Okay, thank you very It's much. a pleasure to be here. Und auch wieder vielen Dank an Sie fürs Zuschauen. Ich habe total viel gelernt. Es war großartig, ein bisschen mehr zu erfahren, wie denn diese ganze Technologie auch funktioniert. Mein nächster Gast wird von Lytics sein. Da geht es um Videotelematik, das heißt um das Thema Sicherheit. Also auch ein Stück weit um künstliche Intelligenz und um viele Daten. Ich freue mich da jetzt schon drauf und danach kommen wir nochmal zurück auf E-Mobilität. Seien Sie mit dabei, bis gleich. Und wir sind wieder zurück hier auf der IAA in Halle 12 bei Bridgestone und Webfleet. Und jetzt soll es um das Thema Sicherheit gehen, intelligente Videotelematik und wie sie dazu beiträgt, unsere Sicherheit auf den Straßen zu erhöhen. Ich habe einen wunderbaren Gast bei mir und ich werde gleich mal fragen. Here with me is Damien Penny from Lytics. Great to have you here on the show. First of all, for our audience, I'm very curious. Quite often I heard the term dashcam, but we want to talk about video telematics. Yeah. What is the difference? Yeah, it's an interesting question, and people ask it a lot. Dash cams are really dumb cameras. They're cameras that see, but they're not intelligent. And so what a video telematics is all about being proactive and identifying risk before something happens on the road. Dash cams only react once something's happened on the road, and that's the basic difference. So video telematics is critical to making sure you get ahead of risk and stop a behavior happening before something else happens on the road, which can be catastrophic. So it is a bit of risk management when we use it, and I heard that Lytics is involved in a thing, it's called Vision Zero. And when I heard
the first time from it. I thought it was very, very interesting. Can you a little bit elaborate what Vision Zero is and what part are you taking? Sure. Well, Lytic's mission is to eradicate deaths on the road. And Vision Zero in Europe is all about getting to zero deaths on the road. Unfortunately, right now, we're seeing that the reduction in deaths on the road is actually bottoming out. And something new needs to happen here to really drive it down to zero. And what we're finding is that large organizations, large multinational companies, many who Webfleet are working with, are looking to get hold of this to really drive it down to zero, and they're looking to use video telematics to do that. Right. So as you just said before, a dash cam is just a dumb camera. Yeah. So all I can do is watch what happens and maybe get learnings from it or not. When you got video telematics and you got the vision of getting down to zero road deaths, what can you do instead of just watching it and reacting? What is it, the component there? What video telematics does, it puts the power in the driver's hands. So it allows the driver to make a decision in the moment to do something about their driving style. So if there is a potential collision happening, or if they're getting distracted, or they're feeling drowsy, video telematics says, do something now before something happens. So it's proactive. And it's a proactive technology which reduces down collisions because the driver suddenly becomes aware and makes a decision to stop doing what they're doing. And it also helps with around the vehicle as well. So it identifies that potentially there's a collision happening, or it identifies that there may be cyclists on the right or left-hand side of the vehicle. So it's about proactively identifying it and giving the power, as I said, to the driver, which is really important when you start looking at video in Europe. So the driver stays in the driver's seat, literally, making this decision, but the camera is not only a camera, it's more a sensor. Yes. And does the analytics as well? Yeah, so on the outside, the camera is looking for things to address, maybe collisions potentially happening, maybe obstacles, maybe potholes, something like that it's looking for. On the inside, the camera can become a sensor. And what that means, it looks, but it doesn't record. And that's great when it comes to privacy in Europe. But it looks, identifies a risky behavior, and alerts the driver and says, something's happening, you need to stop doing that, whatever it may be. It could be because they're getting drowsy, it could be because they're looking out the window. But that sensor technology is really innovative, and it's something which you've embedded into your solution, which is great for your customers who've got fleets out on the road. So the driver takes control and also has their privacy protected. So this is about active feedback? Yes, so there would be an active feedback, so there would be an alert, saying something is happening. There's also a screen so they can see what is going wrong, and it should be looking to alert them so they can react before risk starts to occur, and that's the key thing. How does that work? I mean, is there artificial intelligence involved and analytics and like that? Yeah, well, artificial intelligence is key. Machine vision, as we call it, is really important, and that comes from billions of miles of data, both from ourselves and from yourself, and merging that data together and educating the algorithms that are inside the camera. Because a dash cam is a dumb camera. It hasn't been educated yet. It's like just been born. The video telematics and the solutions you're using, they have got years, 20 plus years of data that's educated them so they can identify very accurately what is happening in and around the vehicle. And AI is critical to alert the drivers that the potentially risk is happening around their vehicle or inside the vehicle. So we just heard about feedback of the camera facing inside. Drivers very drowsy. Or yesterday I had a talk to Bosch about smoking detection in the car. You addressed that as well. Yeah. So we address things such as drowsy, distractions, cell phones, smoking, seatbelts, and all of those things are addressed by analysing behaviours that are happening, not necessarily by videoing, and we're very cautious about the privacy part, so we protect the privacy, but we give the driver the tools to react to what they're doing. Sometimes they don't realise that's happening, and it's about just saying, something's happening, do something now before it's too late. So getting ahead of that risk is really, really important. Do you have any data if that works?
We're finding between sort of 30 and 60% reduction in claims and in risk on the road through using this technology. And we've been doing this for over 20 years, so we've got a lot of data that shows that before and after using this technology reduces down collisions, reduces down risk significantly. And so much so that we're working with insurance companies, Right. and those insurance companies are looking to use our data and reduce down their premiums to companies who are using this technology. Because at the moment, not only are the deaths on the road flatlining, but insurance is going up between 20 and 40% across Europe. So the costs are getting higher, the risk is still the same, something needs to be done, and insurance companies are working with us to really see the risk before it happens. Because at the moment, insurance companies, all they do is they react to a collision. Right. And it's how quickly they react. What we're giving them, and what you're giving them by embedding this technology into your solution, is the ability to have that first notification of risk. They see it early, and they can do something about it. And they can talk to their fleets and say, there's a little bit of risk in your fleet, how do we address that? Before something nasty happens on the road. So insurance companies are coming to us now and saying, we want to use this AI capability across all our customers. So we talked a little bit about what's happening inside the cabin, but obviously we're monitoring the outside as well. Do you have one or two examples of what you can address there and pay or give the attention to it? Yeah, sure. I mean, so for example, collision warning, it's one that everybody has in their cars. Some vehicles don't have that. Within the camera, there is the ability to say there is going to be a collision and give the driver a warning. There's also the ability to look at lane weaving. So when weaving happens on a road, something's happening inside the vehicle, but it's also happening, so you can see the weaving and the camera notifies this and tries to make sure the driver's aware of it. If that continues, then that can go to back to the fleet base because potentially the driver is drowsy. So we're identifying that, and we're using the technology to identify other things, such as I said earlier on, potholes as well, which is really important for companies such as yourself. Right. So we've got a fully embedded solution in Webfleet with your kind of cameras and your technology. When I think about fleet managers, when they make the decision to use video telematics, what can they expect from that solution? Well, I think, first of all, the system is fully embedded inside of your solution. So a fleet manager today doesn't have to change anything. Nothing needs to be changed. The cost of change is zero. What they will see suddenly is a lot more of what's happening on the road. And they will get that bigger vision of what is happening and be able to work with their drivers to improve the risk. So yes, you will need a camera, obviously, and that's something that you provide. But the UI and everything else remains the same. And so the same business rules that you have are all applied. So there's little cost of change, which is great for the fleet managers. And what will they see? Well, they certainly will see a reduction in the amount of harsh braking, the reduction in the amount of speeding, the reduction in the amount of risk on the road. There's no doubt about it. What's important, however, excuse me, what is important, however, is for the fleet managers to work closely with their drivers. This is all about the drivers. The drivers are empowered and they're given the tools, but they've got to work closely with the drivers to make sure they feel comfortable with how the technology works and what it's not trying to do. It's not trying to catch them do things wrong. It's a tool to help them be safe on the road and ultimately get home safe at night. I think that's the experience we had with a few customers. They tried it out, and sometimes drivers were a bit defensive at the beginning, but one or two accidents and they saw the benefit and they just loved it. Well, I think it's great for the drivers because their privacy is upheld, but they're given a tool to be safer on the road. It's great for unions and maybe works councils because it's all about the driver, not about the manager. It's good for the company because their costs are coming down, and the insurers love it as well, so they're going to reduce the premiums. I mean, ultimately, it's great for all of those four areas. With great insights. We're here at the IAA. It's all about trends, innovation, technology. When we look ahead, the next 5-10 years, what will be the future of AI? What will be the future of video telematics? Well, it's interesting. I think
policymakers and innovators need to get together and work out how to do this. I think some of the technology with autonomous vehicles is there today, but the policies aren't there. Also, the infrastructure isn't there. So driving down an Autobahn outside Hanover, no problem. Driving through a small village 10 miles away from the Autobahn, big problem. And so the policymakers and the innovators need to get together and work out how to get this video technology in as quickly as possible. So I think that is part of the challenge. So I don't see in the next 5 years loads of vehicles driving around on their own, because we still believe for the next 10 years at least, maybe the next 15 years, the most important technology in the vehicle is the driver. So everything we do now is focused on that and providing the right technology to support the driver on the road. Ultimately, the driver will start doing less and less, but right now we need to support that driver out there and watch what happens with these policymakers and innovators. Yes, we heard a lot about driver shortage as well, and I think it's great to address driver safety, driver health here. Doing something for the drivers, I think, is an important thing to stress. Thank you very much for being on the show. It'd be great insights. Great to have you here. Yeah, thank you for inviting me. Und auch hier vielen Dank fürs Dabeisein und Zuschauen. Einen Gast habe ich noch und auf den freue ich mich ganz besonders, Dominik Aschka von eWorks. Da geht es wieder um Elektromobilität, um zwar ganz besondere Nachrüstlösungen. Retrofitting nennt sich das Ganze. Gleich geht's weiter, seien Sie dabei. Willkommen zurück hier auf der IAA bei Bridgestone und Webfleet in der Halle 12. Und es soll jetzt nochmal weitergehen mit E-Mobilität. Bei mir ist Dominik Aschka von eWorks. Herzlich willkommen. Hallo Michael, herzlichen Dank für die Einladung. Ihr macht ja ganz Besonderes. Ihr habt einen elektrischen Antrieb, aber bei euch geht es ja nicht um neue Autos zu bauen, sondern um ein sogenannte Retrofitting. Bevor wir da ins Detail gehen, einmal so ein bisschen die Frage an dich persönlich. Wann war bei dir so der Knackpunkt, das Schlüsselerlebnis, dich mit E-Mobilität zu beschäftigen? Das war insbesondere damals der Fall, als ich 2 freie Werkstätten geleitet hatte und mir die Ressourcenverschwendung etwas sauer aufgestoßen ist. Ich dachte mir, wenn man turnusmäßig nach einem Jahr einen Ölwechsel macht, völlig egal oder unabhängig von der Fahrleistung, frisches Öl ablässt, frisches Öl wieder oben reinkippt, das muss besser gehen. Das heißt, es war eigentlich die Verschwendung oder die Ressourcen, die wir zu viel brauchen beim Verbrenner, dass du gesagt hast, was geht anders, und dann kam schlüssigerweise die Elektromobilität ums Eck. Genau, die mangelnde Ressourceneffizienz, also sowohl beim Teiletausch als auch im Betrieb, schlechter Wirkungsgrad. All die Dinge haben mich bewogen, mich näher mit der Elektromobilität zu befassen. Und dann wollten wir ursprünglich im ersten Schritt eine freie Werkstattkette für Elektrofahrzeuge etablieren, ähnlich vielleicht im Bosch-Service, den man vielleicht kennt. Und waren damit etwas unserer Zeit voraus, haben dann für OEMs teilweise aufwendige Reparaturen übernommen, wo sie selbst an ihre Grenzen gestoßen sind. Dabei ist dann sehr früh sind sehr früh Oldtimer-Fahrer auf uns zugekommen und meinten, könnt ihr diese Fahrzeuge nicht elektrifizieren. Was erstmal sehr charmant war und auch emotionaler als Nutzfahrzeuge zugegebenermaßen. Und dabei haben wir eigentlich festgestellt, dass es gewisse Komponenten nicht in ausreichender Qualität verfügbar gibt. Und das war der Zeitpunkt, als wir begonnen haben, Engineering-Unternehmen zu werden. Und wir wollten aber da nicht stehen bleiben in zweiter Reihe und andere Hersteller beliefern, sondern haben uns gedacht, wie kommen wir sehr schnell an den Endkunden mit einem Fahrzeug. Das Ganze noch in hoher Stückzahl, und da war Retrofit für uns ein tolles Sprungbrett, was wir erkannt hatten, auf dem Weg zum OEM, was wir werden wollen und auch werden. Und das war eben ein schöner Einstieg. Jetzt hast du schon das Stichwort gesagt, Retrofit. Kannst du uns das noch ein bisschen näher erklären für die noch nicht so tief in der E-Mobilität drin sind? Ist das wahrscheinlich ein Fachbegriff, den man erstmal verstehen muss. Ganz genau. Also unterm Retrofitting versteht man, bestehende Verbrennerfahrzeuge zu elektrifizieren.
Das heißt eigentlich nachrüsten. Umrüsten, nachrüsten, genau. Alles raus, was nach Öl stinkt und alles rein, was sauber ist so? Ganz genau, den Verbrennerantrieb durch einen elektrischen Antrieb zu ersetzen, mit der ganzen Peripherie, die man braucht, Batterie, Nebenaggregate und alles, was für den Antrieb oder Vortrieb dann nötig ist. Und ihr habt da viel Erfahrung schon gesammelt, viel auch selbst entwickelt an der Stelle. Ihr seid ja auch Mitaussteller hier auf der IAA. Was zeigt ihr im Speziellen hier? Hier zeigen wir mit unserem Partner Steinborn einen 22-Personen-Sitzerbus auf Sprinterbasis, der unseren Antrieb verbaut hat. Sind Busse da ein Klientel, was momentan stärker nachgefragt wird als die anderen? Ich habe so das Gefühl, Busse und Elektrifizieren geht so ein bisschen voraus. Busse sind, denke ich, insofern interessant, weil sie die Mehrheit der Menschen betreffen. Nicht jeder hat Berührungspunkte mit einem Nutzfahrzeug, aber jeder sitzt vielleicht mal in einem Bus auf dem Weg in die Arbeit zum Beispiel. Spielt da auch eine Rolle, dass Busse oft in Städten und Gemeinden eingesetzt werden, die vielleicht andere oder engere Emissionswerte vorgeben? Absolut. Innerstädtische Fahrverbote für Verbrenner sind ja auf dem Vormarsch. Und hier wollen sowohl die Hersteller oder Lieferanten der Busse als auch der Nutzer am Ende, der Kunde, befürwortet dort emissionslose Antriebe. Ja. Und welche Vorteile habe ich jetzt, wenn ich einen Bus umrüste, anstatt hier auf der IAA gibt es ja alles zu sehen, einfach einen neuen kaufe? Also im besten Fall ist es ein bestehender Bus und wir sind der festen Überzeugung, dass es nachhaltiger ist, die alten zu elektrifizieren, als sie zu verschrotten und durch neue zu ersetzen. Das ist im Wesentlichen unser Ansatzpunkt. Also der grundsätzliche nachhaltige Ansatz, Reduce, Reuse, Recycle spielt da die absolute Rolle. Die Sachen, die halt noch gut sind, weiter zu verwenden und umzurüsten. Hast du außer Bussen vielleicht noch 1, 2 Beispiele, wo sowas wunderbar einsatzbar ist, vielleicht auch heute schon? Also im Grunde genommen jedes Nutzfahrzeug in dieser leichten Nutzfahrzeugklasse. Sehr interessant wird die Elektromobilität, insbesondere bei Sonderfahrzeugen, weil man jetzt aus der Traktionsbatterie die Nebenaggregate betreiben kann. Also denkbar wäre zum Beispiel den Kran elektrisch zu versorgen über die Fahrbatterie und spart sich dann einen großen Mehraufwand und man muss im Stand beim Arbeiten den Motor nicht laufen lassen. Das habe ich ja, sage ich mal, bei unseren Kunden häufig, dass dann eben der Nebenantrieb läuft, eine Pumpe betreibt, ein Kran, eine Winde oder irgendwas. Das kann ich zukünftig alles elektrisch machen. Ich könnte auch weiß ich nicht, als Handwerker meine Bohrmaschine oder ähnliches dann einfach anstecken. Auch das, ja. Wir verbauen dann nächstes Jahr einen 11 kW Ausgang, Drehstrom sogar. Kannst du deinen Holzspalter oder was auch immer benötigt wird am Einsatzort, kannst du dort anstöpseln, ja. Macht mich nochmal wesentlich unabhängiger und geräusch- und geruchsloser. Da habe ich natürlich auch gerade in Anwohnergebieten vielleicht weniger Stress, gerade auf der Baustelle auch, ja? Absolut, ja. Ob das ein Fensterreiniger ist, der dort auch mit seinen Kran bedient oder seinen Lift, um dort an höher gelegene Fenster zu kommen. Der hat dann nicht vorm Bürofenster den Diesel laufen, sondern funktioniert dann geräuschlos. Ja. Und emissionslos. Das heißt, ich kann meinen Laubbläser dann anstecken und hab dann... Dann ist es nicht mehr geräuschlos, ja. Aber auch das wäre denkbar, genau. Jetzt haben wir ja gehört, ihr rüstet von anderen Sachen nach und um und wenn einer quasi schon einen Fuhrpark habt, kann er zu euch kommen und sagen, hey, baut mir da mal das Ganze auf elektrisch um. Ihr habt aber auch ein eigenes Produkt, ein eigenes Fahrzeug sozusagen, das ihr anbietet. Was ist das genau? Dafür kaufen wir Chassis zu, im besten Fall motorlos. Wenn der Motor verbaut ist, wird dieser weiterverwendet. Denkbar sind da Blockheizkraftwerke und allerlei andere Dinge, die die Käufer der Verbrennerkomponenten weiter nutzen. Und wir bieten das dann eben auch als Komplettfahrzeug an. Also es gibt diese 2 Varianten. Der Kunde bringt seine Flotte mit. Oder wir beschaffen das gewünschte Basisfahrzeug, elektrifizieren das dann und geben das dann an den Kunden. Ich glaube, Hero heißt der die ihr baut. Ist das richtig? Mit 2 E aber, oder? Ja, genau, für die Elektrik. E für elektrisch. Ganz genau. Was macht den besonders? Wir haben aktuell, soweit ich weiß, das leistungsfähigste Fahrzeug in diesem Segment. 110 Kilowattstunden mit bis zu 400 Kilometern Reichweite, 180 kW Motorleistung, eine sehr hohe Zuladung. Also wir sind vom Leergewicht sehr wettbewerbsfähig, also auch leichter als Konkurrenzprodukte, trotz sehr großem Akku. Anhängerkupplung ist verbaut, wie gesagt, bidirektionales Laden kommt zeitnah. Wir sind so ziemlich in allen Belangen besser, laden auch schneller. Bidirektionales Laden, das heißt, siehst du da einen Trend in Vehicle to Grid, Vehicle to Home?
Absolut. Das ist nochmal ein großer Anreiz für unsere Kunden, auch in der Gesamtkostenrechnung. Künftig auch das Fahrzeug zum Netzausgleich zum Beispiel zur Verfügung zu stellen. Gerade übers Wochenende oder am Abend zur Primetime, wenn jeder seinen Herd anmacht, bietet das die Möglichkeit, das Netz zu stabilisieren. Und das wird ja auch entsprechend gut vergütet. Und damit sinken natürlich die Gesamtkosten des Fahrzeugs. Das sind ja schon einige Trends, die ihr adressiert, auch mit eurem eigenen Produkt. Ich denke mal, du wirst dich ein bisschen umgeschaut haben, auch auf der IAA. Geht ja immer um Trends und Innovationen hier auch. Wenn du jetzt mal mit eurer Brille drauf schaust, was sind die Trends oder die Innovationen, die in den nächsten 4, 5, 6 Jahren in der Elektromobilität kommen werden? Das autonome Fahren ist sicher ein ganz wichtiges Stichwort, auch das genannte bidirektionale Laden. Insgesamt geht es, glaube ich, sehr stark darum, das Ganze intelligenter zu vernetzen. Also die Mobilität wird eindeutig intelligenter. Das heißt, Daten tauchen auf, Daten müssen verarbeitet werden, vielleicht auch verknüpft mit verschiedenen Anbietern. Das ist auf jeden Fall auch ein Thema. Absolut, ja. Um die Flotte gut auszulasten und gut zu steuern, brauchst du eine gute Konnektivität. Da arbeiten wir seit längerem mit Webfleet auch zusammen, mit dem geeigneten Backend. Und das macht es dem Flottenmanager natürlich sehr angenehm, seine Flotten zu überwachen, zu steuern, zu sehen, wo sind Bedarfe, wo setze ich sie am besten ein. All das kann man da gut integrieren und verbinden. So, mal zur Elektromobilität. Du hast vorher schon so einen Halbsatz mal gesagt, wo so der Traum hingehen soll, glaube ich. Wie ist der Zukunftsplan für E-Works? Was wird da die Zukunft bringen? Unser Anspruch ist definitiv, dem gewerblichen Kunden ein Komplettsystem zu liefern. Wir wollen One-Stop-Provider werden. Also das Fahrzeug ist ein Puzzlestück dieses gesamten elektrischen Ökosystems. Da geht es auch um Photovoltaik, um Stromerzeugung, Stromspeicherung, die nötige Infrastruktur und die Vernetzung. Also auch um die Abstimmung, wie viel Stationärspeicher benötige ich bei einer entsprechenden Flotte und dieses ganze Zusammenspiel. Und dafür muss unsere Entwicklungstiefe weiter zunehmen, die Wertschöpfung weiter zunehmen, damit wir hier die perfekte Integration und die perfekte Lösung für die Kunden auch bewerkstelligen können. Also ich sehe schon, es ist auf der einen Seite noch viel zu tun, auf der anderen Seite sind die Weichen gestellt, da auch wirklich voranzugehen in der E-Mobilität und auch, wie gesagt, in der Nachrüstlösung. Man muss nicht immer alles gleich wegschmeißen. Im Gegenteil, oft ist die Lösung, das Bestehende zu bewahren, vielleicht sogar die bessere. Dominik, ich bedanke mich recht herzlich bei dir. Es waren schöne Einblicke in die Welt der Elektromobilität. Danke dir. Danke dir, Michael. Und danke auch Ihnen, dass Sie wieder dabei waren. Das soll unser Abschluss gewesen sein. Nochmal der Hinweis, sollten Sie irgendwas verpasst haben oder Fragen haben, schreiben Sie uns einen Kommentar. Wir kommen auf Sie zu und werden Ihnen die Info zukommen lassen. Vielen Dank, dass Sie dabei waren und bis zum nächsten Mal.